Bienvenido a otro seminario más de los viernes de las 3 de la tarde en español con Community CPA. So we choose IRS audit to grocery store for a reason, because grocery stores is the one that doing reasonably well during the pandemic time. And IRS have so many auditors, they need a job to do. And you think they're gonna audit the business is going to die, or they're gonna audit the business that's going well. So with that, you know why we are here today. Pues hoy decidimos hablar sobre el tema de auditorías del IRS a supermercados, porque en esto de la pandemia los supermercados son los menos mal que han estado y pues los auditores necesitan algún trabajo que hacer, así que en eso es lo que los vamos a ayudar hoy. So let's go with our presentation here. IRS audit, a grocery store. We are bringing to you the process of how this store is dealing with the audit. Como dije al principio, vamos a hablar de auditorías del IRS a supermercados. And of course, before the webinar, and we have two important messages to send to you. Number one, we'd like to introduce to you that our firm, we have a book. It's called Sedicon Ying at Ultra. Yes. Right? That's the book. Yes. Les queremos informar que Ying tiene un libro llamado Cita con Ying a las 8 de la mañana. Y nada, es un libro que los que están interesados en comenzar en negocio desde cero, se los recomendamos. Y si está interesado, pues nos contacta para que tenga su libro. You can get a copy from Amazon, or you can get a copy from our office, and we will send that out to you. Sí. También puede una copia de Amazon si no logra contactarnos. And we also want to make sure you understand that don't rely on internet and or YouTube webinars for your knowledge. You of course learn, but use your own judgment. And we are here to do a good job for you. And we want you to be responsible for using our information. Esto es un anuncio de que pues, no tomamos ninguna responsabilidad por la información de que le estemos proveyendo y que esta información puede cambiar en cualquier momento y si de verdad necesita alguna ayuda legal o consulta, nos puede contactar en cualquier momento. So, someone asked, what triggers an audit for a grocery store? So I have 6 reasons. Let's go with each one of them. Aquí le vamos a explicar 6 razones por las cuales usted puede ser que lo auditen y aquí están las 6 razones que pues vamos a discutir. Number 1, if you do a grocery store under sole proprietorship, under Schedule C, yes, you're triggering audit right there. La primera es la estructura de su compañía, especialmente si es 1040 Schedule C como propietario único, ya cae rápido como para que lo auditen. And if your credit card company says that you sold $1 million in the year, but on your tax return you report just $1 million, you are triggering audit. Si, por ejemplo, su tarjeta de crédito le manda una forma que dice que ganó tanto y usted solamente, por ejemplo, pone $1,000 en su tax return, ya ahí tiene razones para que lo auditen. And if you have your vendor, the one you always buy supply from, and if you have that vendor being audited by IRS, that could trigger you to be audited. Otra razón también puede ser si alguien relacionado a usted lo auditan como la persona con la que usted le compra inventario, pues ya ahí también usted cae en las razones por las cuales le pueden auditar. If you are wiring money out from your wire service and you're wiring $10,000 at a time and triggering IRS to think you are doing suspicious activities, you will be audited. La cuarta razón es si está haciendo alguna actividad sospechosa, como sacando, por ejemplo, $10,000 de su cuenta, pues ya ahí el IRS le va a poner un red flag y
lo va a hacer que lo auditen. And if you have a grocery store and you always have a huge loss, never made any money for the past 5 years, you will be audited. Y si tiene un supermercado y siempre reporta que tiene pérdida, por lo menos por los pasados 5 años, ya eso es una razón por la cual lo pueden auditar. And if on your tax return, you're saying that you never have any cash income, your grocery store is so special, nobody pays cash, you will be audited. Y si también usted dice que en su supermercado no recibe nada de cash, eso también lo pueden auditar. And you might say that, oh, okay, all of these reasons I might be audited, but how do I know I am being audited? Y ahora le vamos a explicar cómo usted sabe que lo están auditando. The IRS has 4 types of audits. Number 1, correspondence audit. That means the IRS sends you a letter, tell you that, hey, and you have an item on your tax return. We don't know that is right or wrong. Can you give us information on that? And you just reply it back. It's done. That is called correspondence audit. El IRS tiene 4 tipos de auditoría. La primera es como una auditoría de correspondencia. Ellos simplemente le van a enviar una carta diciéndole que necesitan ciertos documentos que van a auditar, revisar en específico algunas cosas de su impuesto, y usted simplemente lo que tiene que hacer es responderle con la información y ya está. So correspondence audit, it is not about they're checking you're doing it right or wrong. They have a question they want you to answer. But compliance audit, just as the word suggested, it is to test, to see whether you are in compliance or not. So that audit is the one that you will go to sit in the IRS office and face the auditor, answer questions, and approve your tax return. Every item was in compliance. Ok, la segunda sería una auditoría de cumplimiento. Es diferente a la primera, porque la primera ellos simplemente tienen alguna pregunta, usted la contesta y ya está, pero en esta segunda auditoría ellos le van a requerir que usted vaya a las oficinas del IRS en persona, y ahí ellos le van a hacer preguntas más detalladas de lo que usted puso en sus impuestos. Field audit is the third kind of audit. What happened is the auditor do not stay in their office. They come to you. If you have a grocery store, they would go to your store and sit there to audit you. La tercera es como una auditoría en el campo, como dicen. Aquí usted no tiene que ir, aquí ellos van, los auditores van a ir a su supermercado y van a hacer la auditoría en persona, y ellos allí se van a quedar hasta que terminen todo. Special investigation is the 4th type of the audit. What happened is things could, because someone reported the business and there is a criminal intent or criminal charge against the business. So FBI and IRS join force to do a special audit on you, and that is called a special investigation. And the way you can tell it is special investigation is they come in, they will raid your position, they will raid your store. They go in, they check everything in the store, they remove your inventory, look to see the back of the shelf, see whether they can find cocaines there, and then they show you the badge. So that's a special investigation. Y por último, la cuarta es una investigación especial. Ya esta investigación es ya si, por ejemplo, si alguien reporta al supermercado, pues entonces el FBI y el IRS se unen y ahí van ambos al supermercado, les revisan todo. Es una auditoría más a fondo, pero pues que pasa, sí puede pasar. So you may say that, wow, out of all these audits, and what are the kind of audit most of the grocery store, if they get, what kind of audit would that be? That is compliance audit. La pregunta que todo el mundo siempre hace es que de todas estas, ¿cuál es la más famosa o cuál es la más que
les podría tocar, pues entonces sería la auditoría de cumplimiento, que es la segunda que explicamos, que usted entonces tendría que ir a la oficina de la IRS a explicar todo. So we're going to go through a couple of steps. Remember, today we are trying to explain to you how they do audit to grocery store, right? So now the step number 1, and you get a letter from the IRS to show you and what you are, what they want you to do. So let me switch screen right now so that I can show you the letter that you receive from IRS for a compliance review, for a compliance audit. Okay. Ahora les vamos a enseñar la carta principal que le enviarían como de solicitud de documento que le estarían enviando si lo estuvieran auditando. So now you are looking at a screen where you can see that I'm making it bigger. So it's a letter the grocery store received from IRS to do an audit. So I used a local example. Look at that. This is the IRS office, right? 210 Walnut Street in Des Moines. And this is an old audit, and we already take away the identity of the client because our purpose is not to try and tell secrets of anybody. We're just here wanting to educate our business people so we can be smart about what to do when you get audited. Aquí tenemos un ejemplo de una carta de la carta que usted estaría recibiendo a su supermercado si lo estuvieran auditando. Ahí tiene que específicamente del IRS, y esto es un caso viejo de nosotros, y nada, lo que queremos es llevarlo poco a poco para que vayan viendo cómo sería el proceso si alguna vez les toca. So if you read this letter, it calls you dear. Oh, that makes you feel really, really sweet, right? They call you dear, and we have selected your federal income tax return for the year showing above for examination. So showing above is right here. And then they go on to tell you when they like to see you and the address and also the room number. They also proceed to tell you that we want to look at your income and expenses. Okay, en esta carta, la primera página casi le explican todo lo que están pidiendo. Pueden ver el año que le están auditando, y después pueden ver la fecha, el día y la hora. También le dan la dirección y qué oficina tienen que ir cuando lleguen. Y próximo también le dicen qué le están auditando, de la parte de sus impuestos que le está auditando, como el Schedule C, el ingreso y los gastos. So once you receive this letter, and I hope you actually opened it up and know that the due date is March 21st, so you will make a decision right here. Do you want to go in on your own, or you want to hire someone who knows how to deal with the audit situation to go in for you? So at this time, when you receive this letter, you also receive a pamphlet from IRS. Out there, it says so clear, you don't have to go to show up. You can have your representative to go for you. And that is what we call the representative from either law firms, CPA firms. And at Community CPA, we represent our clients. When they get this letter, they don't want to deal with it, they would come to our firm and we will work on their behalf with IRS. Pues ya esperemos que cuando usted vea la fecha del día que se supone que se entregue todo, y ahí usted haga una decisión. No tiene que ir solo a la auditoría. Casi siempre le van a dar un panfleto que dice que puede contratar a una representación profesional, como sea algo legal, o nosotros una compañía de CPA como nosotros, y nada, con un representante usted no se tiene que presentar ni nada, nosotros haríamos todo el proceso por usted. And on the second page, folks, you will notice that they give you how long this first appointment would take. Look, 4 hours. And también this aquí
Sorry. También aquí le dejan saber como cuánto tiempo aproximadamente sería la reunión que tendrían si tuviera que ir en persona a la auditoría. So during this 4 hours, they want to know how your store running and what your family situation is. And they're doing a lot of assessment right here. And I want to show you what IRS has. IRS has this cash incentive business audit technique guide. And folks, if you want to represent yourself in front of IRS for your grocery store, you need to read this guide because every question they ask you, it means for something. And there is no question IRS asks you it just for fun or just build your relationship with them because they called you dear. Okay, so that is important. Look at this. And on here, it tells you about overall the overview of the cash incentive business and a pre-audit and a background review of tax return, and then initial interview. And the initial interview includes accounting for cash. They want to know how you handle that, how much cash you have. Is it in the bank or under your mattress, or where is it? And the business history, summary of important things. They even care to know that where your kids are and who is supporting them. So all of that. You may say that I'm such a kind person. I actually support all of my brother's kids. The auditor will say, how many of them? You'll say 5. Okay, that just means you need to have that much income for yourself in order to support 5 of your brother's kids, 5 of yours. So if you also show up on your tax return, you had no income, you know what that means. So everything is a reason. I would encourage you to study this before you represent yourself. Este link, el website de IRS que ellos tienen, si usted desea representarse a usted mismo, vaya a este website y de verdad lea todo bien. Aquí ellos tienen como una guía de técnicas que ellos hacen cuando auditan. Por favor, lea todo. Aquí tienen como antes de llegar a la auditoría, antes de llegar a la entrevista, le van a preguntar todo tipo de procesos de contabilidad que haga con su negocio. Así que si tiene alguna duda, podemos poner el link y ya usted puede leer todo mejor. So now let's take a look at this tax return. This is the tax return we are familiar with. Someone reported Schedule C for a grocery store. Esto es un ejemplo de un 1040 Schedule C, de unos impuestos para que sepan mejor de lo que estábamos hablando. So look at the income. You probably reported $267,288 income. And then look, you reported $25,793 on repairs. So those are the number you reported. And you said that out of the $267,000, you made $13,000. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la línea número 1, $267,000 de ingresos. En la parte número 2 están todos los gastos como los reparos de $25,000 y al final de todo, la línea 31 de los $267,000, usted puso que ganó solamente $13,000 a final de año. Let's look at what the government is doing. So the IRS looked at your return already. So what they did is they send you IDR number 1. Okay, so the number 1 they're asking. And they're asking all kind of information, but come down here, you see, they listed your gross receipt, 267,282, and your repairs maintenance, 25793. They want you to show your invoices and the canceled checks for the following income and expenses. So they want to see details of what you reported. Esto es un ejemplo de una carta que le va a enviar como la primera de solicitud de documentación. Si puede ver, de lo que le están pidiendo fue los mismos números que vimos en el ejemplo de los impuestos, como el ingreso de $267,000 está ahí
y el número C ve los reparos de 25,000 y ellos lo que quieren es que le enseñe cualquier tipo de recibo, cualquier tipo de cheque que prueben que esas cantidades están correctas. So you can tell they studied your tax return, then they start asking questions. What we also want to point out to you is if you use QuickBook for your information, look, this is idea number 2 now. And what they're saying is they want a copy of original electronic backup file of the QuickBook records. That includes the period, whatever period they're auditing you. And this copy should not be an altered version of QuickBook, but a copy of original. So what IRS want is, give me your computer. I want to see everything. So that's what they're asking. We want to point this out because QuickBook is something IRS can ask. But our firm, we use a system, we use Thomson Reuters accounting tax system. Our accounting software is called Accounting CS, and IRS don't have license for Accounting CS. Of course, they can obtain license, but in this one, you can tell their auditors is trained to read QuickBook. They can go to QuickBook to see what you deleted, what you changed. You need to be ready to answer everything you did in QuickBook. Esto es un ejemplo de una segunda carta de solicitud de documentos o de información, y lo que queremos recalcar aquí es que tengan mucho cuidado si está usando QuickBooks, porque la IRS sí tiene licencia para entrar y ver todo lo que usted hace en el sistema, puede ver hasta todo lo que borró, todo lo que cambió, y nada, solo les queremos decir que cuidado con QuickBooks por esa razón, y que esté preparado si usa QuickBooks a contestar todo lo que la IRS les pregunte, porque pueden ver todo lo que hizo. Y no importa el periodo que le pidan, QuickBooks le va a enseñar todo. So a lot of our small businesses, not that we are so good with the computer, so a lot of times the people we knew, they use QuickBook, but they're not using it right. So when you present QuickBook to IRS, you don't even know how to answer those questions IRS has for you. And so we want to say that if you are relying on the system to produce a report, to file taxes, it's better to be a perfect one. Y pues que tengan mucho cuidado también, porque si no sabe manejar muy bien QuickBooks, pues ya no sabría qué reporte en específico el IRS le estaría pidiendo. And the other thing I want to point out is that look at this. This is a bank withdrawal come out of the bank, 8,000, 2,100, 10,500. What IRS says is, how was the following bank transaction booked? What was the purpose of these banking withdrawals? So you need to go back to look at the 800, knows whether you use that to pay yourself, or maybe you paid somebody else, maybe that's a vendor check. So they want to know how you use that in the QuickBook, how you booked it, and they want to see backup for that. So that's the level of detail. When a grocery store get audited, you need to be prepared to explain every transactions of the audit period. Otro ejemplo de lo que estábamos hablando de QuickBooks es que la IRS puede ver cada detalle que usted hace ahí, y como por ejemplo en la página anterior hay una lista de cantidades que esa persona retiró del banco sin haberlas categorizado, y el IRS pues que tiene que estar preparado, que si queda auditado tiene que contestar ese tipo de preguntas bien detalladas. And now they want to, after they look at all your information, and they will draw a conclusion, and that conclusion is drew on this form. It's called 4549, okay? And the 4549 tells you how much more income they think you got. So instead of, remember we were looking at our return right here, we said we made a $13,539 income, right?
But the IRS concluded that, oh, no, you made a lot more than that. So they're saying that you're making $139,465. After they looked at all your transaction, look at all your QuickBook, they put back all the things you deleted. Now here you go. You are ending up paying 100 times more than what you were paying, what you were reporting before. Esta forma 4549 es un ejemplo de el notice que usted recibiría cuando ya el auditor terminó todo el proceso. Y aquí ellos ya le tienen todas las cantidades, ya ellos vieron todos los QuickBooks, ya ellos vieron todas las transacciones que usted borró y esta es la decisión de ellos. Y como por ejemplo vimos que al final de año este cliente terminó con 13,000, pero la IRS dijo, después que vio todo, dijo no, usted terminó con 139,000. Así que ahí ya está la diferencia entre las dos. So in this particular one, what IRS did is they found out that the cost of goods sold, the purchase, $29,000 is not purchased, so they're adding it back. Then your auto deduction, they think the whole thing should not be deducted, so they added back. The rent, they added back. They don't think you paid the rent. And so they added back a whole bunch of things to make you pay more. So this is what they called 4549. And after they give you this one, they send you this letter. This is what we called 30 days letter. Como vimos, por ejemplo, en la página anterior, ya ellos les ponen los gastos que les devolvieron, que no les aprobaron. Ellos dijeron tal vez no encontraron las razones adecuadas y esos fueron, por ejemplo, los gastos que tienen que volver a pagar. Y después de esa carta le envían esta final a usted. So I want you to recognize the 30 days letter because it's so important. Sometimes you got the IRS audit and you've gone through that yourself. And then you know that after they give you the 4549, after they give you this, you were like totally shocked. Oh no, I didn't think I would get there. And then immediately you are getting this letter. I say 30 days because you have a date right here. Then you have another date called the response due date. That is 30 days apart. If it is 30 days apart, you know that is the 30 days letter. You need to be really careful with what to do with this letter. I want you to take a look at this letter. It just looks like this, okay? Nothing special. And it's a letter with 30 days beginning, ending on the top and the bottom. Then I will switch screen to a PowerPoint summary I give you because I really need you to know what to do. Esta forma, pues como dijimos, después de la decisión completa de la IRS va a recibir esta carta que le decimos como una carta que tiene 30 días para responder. Y nada, esto es un ejemplo de esta carta y esté bien pendiente a la fecha con la que tiene que responder y ya entonces vamos a darle una lista de las cosas que tendría que aceptar o no. All right, so let's go back to the summary that I really want to show you. And let me share that screen really quickly. I know you're not seeing anything. Give me 1 second. There you go. So this is 30 days letter. 30 days letter basically means the auditor is done with his job. So the auditor goes, I'm done, you owe, and here you go. So what do? So you have 3 options under that letter I just showed you. El segundo paso, cuando ya usted recibe esa carta que tiene 30 días para contestar, significa pues que ya el auditor terminó su trabajo y pues ahora le vamos a explicar 3 opciones que tiene para poder contestar esta carta. Obviously, you got the 30 days letter, you can agree. You can say, oh, thanks God, you did a good audit. I truly owe that much. And please let me pay. I can pay installment. I can auto pay. I can let you deduct my payroll. I have a credit card you can charge. So you can agree to it. That's one option. La primera opción es acceder y aceptar la auditoría y el resultado final. Y puede pagar puede hacer plan de pago, puede hacer pagos automáticos, le pueden deducir las cantidades de su nómina o puede pagar con tarjeta de crédito.
And you can also disagree. But when you disagree, what do? You have two options. Number one, you will request the auditor to have you talk to the manager of the auditor. And a lot of times, if the manager is already involved with the audit, then going to manager make no difference because that's a manager's decision already. But if the auditor did not really work with the manager and he doing it himself, then you don't need him. You never really talked to the manager before. I would encourage you to talk to the manager. Tell the manager that how things were not going the way you thought and how you surprised, why. The manager would try to help you to either reduce your tax dues or say to you that you should be even charged more and my auditor is doing a pretty good job and you still owe. So that's one option to talk to the manager. De la segunda parte, si usted no está de acuerdo con la cantidad que tiene que pagar, tiene dos opciones. Primero sería pues pedir hablar con el manager del auditor de su caso. Recomendamos que hagan eso porque a veces hablar con el manager, él puede tratar de negociar con usted o tal vez decirle esa es la cantidad que tiene que pagar. Así que esa sería la primera opción, hablar con el manager del auditor encargado de su caso. So the second option is appeals. I know it's a big word and for you to feel like you're going to court. No, appeal is not going to court. Appeal is to talk to another IRS employee and to resolve the matter there. So if you owe less than $25,000 and you just fill up a form called 12203, request for appeal. That request for appeal has to go to the auditor. So you would need to talk to the auditor that, hey, auditor, I don't agree with your charge. I'd like to go to appeal. And the auditor would do everything he can or she can to make you not needing to go to appeal, but it is your right to go to appeals. Okay. Para la segunda opción sería apelar la decisión. Entre las apelaciones, primero, si usted tiene que pagar menos de $25,000, pues está esta forma que se llama 12203, que es como pedir la apelación. Y entonces esa forma iría al auditor y ya entonces él es el que habla con usted, llega a negociaciones primero para que no tenga que pasar a apelaciones. Pero sí, eso, si usted desea, sí puede apelar. So if you owe more than $25,000, then you need to do a formal protest letter. The letter, I have an example here, I'll show you, and it will just tell the auditor that what you agree. So remember, you don't have to totally agree with everything, and you don't have to disagree with everything. You can disagree with one item out of 5, but you still need to go through that appeal or the manager meeting, the steps. So you can disagree partial, you can disagree the whole thing. Ok, entonces la segunda sería si usted debe más de $25,000, entonces sí tendría que escribir una carta formal de protesta y aunque esté en desacuerdo solamente con una cosa de todas las que les dijeron, como quiera tiene que pasar por este proceso y ahora le vamos a enseñar un ejemplo de cómo se vería esa carta. Of course, the third option is you got a 30 days letter and you don't even want to open it. And you don't even want to look at it. I actually have client coming in with a shoebox of not opened IRS letter. Okay, so you might be just so scared and you don't even open it. That means you are ignoring it. That's another option you can ignore. Entonces la tercera opción sería ignorar la carta de 30 días que le llega, que sí ha pasado que hay clientes que llegan con cartas sin abrir de días que han pasado y pues sí, ya esa es otra opción, ignorar la carta que reciba. When you ignore it, 2 things will happen to you. You will get another letter. It's called a notice of deficiency. The word of deficiency means that you're different. You're short, right? So notice of deficiency pretty much says that you owe me money, right? So you will get that letter. From that letter, you got it. There's 90 days
for you to appeal to the tax court, petition to tax court, or you simply just gonna be under collection. So there's basically, you will get your notice of deficiency. 90 days later, if you don't do anything, the collection will start. Okay. Si ignora, como quiera si va a recibir un aviso, pero este aviso se llama el aviso de deficiencia. Después de ese aviso va a tener 90 días para poder hacer algo al respecto. Si no hace nada después de los 90 días, entonces va a poder pedir una petición con el tribunal y ahí ya la colección del dinero que debe, pues ya comenzaría. So let's put this in timeline. So let's say you finish the audit on December 31st, 2019. Okay, you finish the audit. So your 30 days letter will give you to the end of January. Then you ignored it. Then the 90 days letter will come in February. So 90 days is February, March, and April. So by the end of the April, and you will be getting collection letters from IRS, or IRS giving your file to the third-party collector. So they will be collecting from you, putting lien on your house. So you cannot sell your house anymore. If you sell it, you have to pay that to IRS first. Por ejemplo, vamos a decir que usted recibió la auditoría, la primera noticia, el primer aviso de la IRS, diciembre 31 de 2019, entonces ya tendría hasta finales de enero. Ya si no hace nada, en febrero recibiría el aviso de los 90 días y ahí tendría hasta finales de abril. Y si ya a finales de abril usted no hace nada después de los 90 días, ahí entonces el departamento de colección empieza ya a enviarle avisos de que les debe dinero. Si no paga, le harían paro a algunas licencias de usted. So let's say you went to appeal. So here my note says that you must disagreeing or partially disagreeing. You don't go to appeal to tell them how good of a job the auditor did. You go to appeal to disagree. Para el tercer proceso, el de apelaciones, pues sí, usted debe estar en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo. Usted no se iría a apelaciones si está de acuerdo con la cantidad que le dieron a pagar. So you can get to appeals from the auditor because you tell the auditor that I want to go to appeals. The auditor would submit your letter to the appeals, but you can also wait until your 90 days notice of deficiency, then do a letter of protest and go to appeals. Usted puede acudir a apelación desde que el auditor le envía la carta de los 30 días. Si usted no hace nada, pues entonces ya ahí esperar a que reciba el aviso de deficiencia que le da 90 días y ahí entonces tiene esos días para poder actuar y poder apelar. So we, in our practice, and when we take files to appeals, we always go to appeals office, which is in Omaha or in Chicago. A lot of professional service companies, you know, they don't even see you, so never mind about going to the government. They never show up to really do the appeals for you face to face. And I am a believer of when we do appeals, I will carry the box of files that you give me. I prepared for the auditor, and I would personally sit in the appeal officer's office, explain things to the officer. So that's how we do it, and it's definitely not required us to do. But with that, we always have a really good appeal result for our clients. For every single client we represented and we gone through appeals is always a good result. Por ejemplo, nosotros en nuestra firma, cuando representamos a alguien para hacer apelaciones, siempre vamos en persona a las oficinas de Omaha o de Chicago. Nos preparamos para poder ir en persona, nos sentamos a explicar todo con detalle y aunque es algo que no es requerido, pues siempre es un proceso que nos gusta hacer porque terminamos con mejores resultados. So I'd like to show you the appeal letters I promised you to show you, right? So this is the letter that we sent in, and two, let me make sure. There's two letters I want to show you. This is the protest we send out to the appeal office.
see right here, and we would say that they charge our client accuracy-related penalty. We say disagree. Then when we disagree, we explain why. And then in here, we reference to the law and the authorities the taxpayers are relying on. So we're basing on these codes to say that we have a right to disagree with this charge. See right here, sell property, that we agree with IRS adjustment because the sell property was not even reported and the client didn't even know that they're supposed to report. And then there's other things we disagree. So the letter is written based on every item that this item, let me go there. This item, every item on here is what we will write up. Why we disagree, we give a reason. Then after that, we work with appeals. Oh, I should let Fabi translate. Sorry, my dear. No, you're fine. Yeah. So en la carta anterior sería un let me ejemplo. show you the letter. Yeah, Yeah, right the appeal here. one. Mm-hmm. So en esta carta es un ejemplo de la carta que nosotros haríamos por ustedes para enviar al IRS. En esta carta vamos punto por punto de cada gasto que ellos le están auditando. Ahí explicamos si aceptamos, si no aceptamos, y si no aceptamos, pues ya va la explicación de el código y los derechos que tenemos después de denegar. Y ya después de esta carta, iríamos a la otra. Yeah, you can go to the other one. The other one. Okay, this, oh no, this one, yeah. Yeah. Y entonces en la carta de apelaciones hablamos de cada punto, por ejemplo, como este ejemplo, y ahí ya vamos poniendo si aceptamos o no aceptamos. So after we written that appeal and we go to meet with appeal officer, so this would be the end result. Appeal officer would give out, that's a form 870AD, and appeal, I think AD stands for appeal department. And so that will give you a new assessment, which will be significant. Well, I say will be because we had experience for that. And obviously, if the audit wasn't done fairly, you want to go to appeals. Después de la carta que enviamos de apelación, después de la reunión con ellos, ya entonces esta es la otra forma que recibiría con otros gastos al final de todo el proceso. Ying, I cannot hear you. Oh, am I okay Yeah. now? Yes. Yep. All right. Let me share the PowerPoint right now for the next slide. So we want to talk about aftermath. So we kind of talked about how the appeal, we did appeal, and then we know that, okay, we're done. And the appeal satisfied, instead of paying $800,000 taxes, now we are only paying $5,000 taxes. But what is the aftermath of the audit? So IRS audit is not the end of it. After that, you will have the state to follow up with the payment due as well. So if you have $5,000 taxes you owe to federal, you have about half of that is what you owe to state. So your total should be about $7,400 instead of $5,000. So I don't want people to forget, after you got charged by IRS, you also have a state to pay. Después de todo el proceso de auditoría del IRS, no se olviden que ese no es el final del proceso. Después del federal viene el estado, y así que ya cuando, por ejemplo, en esta situación le están cobrando $5,000 del federal, pues acuérdense que del estado por lo menos le van a cobrar mitad de esa cantidad, como los $2,400 más intereses, penalidades, así que al final del día estaría pagando ya como unos $7,400. Así que no se olvide que después del IRS viene el estado.
So you also want to remember when IRS does audit for you, and they would pick up other areas that you're not in compliance. So Department of Labor could walk in, start looking at how you hire your people, whether you're making your folks working overtime and didn't pay their overtime rate. So those are related issues, and you want to be sensitive, know what could come upon you after IRS audit. Después de una auditoría de la IRS, ellos también estarán pendientes a otras áreas de su negocio, como por ejemplo con el departamento de la bola, y estarían pendientes de que usted le paga lo necesario a sus empleados, que si trabajan, por ejemplo, overtime y no les pagó, cosas así. Así que ellos sí son bien sensitivos con las cosas que auditan. Then if there is something the IRS believe that is a criminal in nature, then you might be sent for investigation. Maybe the next thing you know is they're going to search your property, and things could happen once the IRS audit is completed. También otra situación que puede pasar es si el IRS vio algo que no se supone, puede haber una investigación criminal, que fue de lo que hablamos al principio, que ya ahí el FBI y el IRS se juntan y ya pueden ir a inspeccionar sus propiedades. So how to avoid audit? We want to quickly go through that. We have one more page to go. So how to avoid audit, and you want to make sure your business tax structure is good. So that is number one. La pregunta de cómo evitar que lo auditen, pues primero sería asegúrese de que su estructura de su negocio sea la correcta, especialmente para el supermercado. And you want to make sure your QuickBooks data or your accounting data is good. So you want to have your monthly accounting bookkeeping done professionally. También esté bien pendiente de su contabilidad mensual y que tenga alguien que le lleve los libros, y especialmente mejor si alguien profesional que ya le lleva la contabilidad cada mes. And you want professional assistance at all time, and don't take chances, because if you think you're taking chances, doing things wrong, you saved a couple $10,000, and when you get audited, it's all going to pay back and more. También mantenga asistencia profesional todo el tiempo, no se arriesgue a irse solo. Si tiene personas que lo pueden ayudar, simplemente dejen que lo ayuden. And when you file your taxes, always compare your taxes with last year's tax to make sure that it's consistent. También cuando va a llenar sus impuestos, siempre compare con los impuestos de años anteriores para ver si hay algún cambio drástico o no, y entonces así ya usted más o menos sabe si la información debe estar correcta o no. And you should always do data match at Community CPA to make sure that your tax filing is accurate. También recomendamos que haga esa comparación de datos con el IRS con Community CPA para que esté más seguro de que su información esté correcta y que no le auditen los impuestos. So as a grocery store, you really need to know Form 8300. Como un supermercado también tiene que estar pendiente a la forma 8300. When you pay cash to a supplier for over $10,000, that Form 8300 is already went to IRS without you needing to sign. You don't need to know, it's already gone. Esta forma 8300 es más bien como cuando usted paga, va a comprar algún inventario, le paga a alguien por más de $10,000, ya esa persona tiene que llenar esa forma y le envía a la IRS. Así que si usted no reporta eso que compró o pagó cash, pues ya ahí tiene que estar pendiente porque ya esa forma la IRS la tiene. When someone brings you $10,000 cash to pay for purchase, you should have filed that Form 8300 already. Y el mismo caso, si al revés, si una persona va y le paga a usted $10,000 cash, esa forma tiene que llenarla y enviarla a la IRS, porque al igual es algo cash, ya la IRS tiene prueba, y si no lo comprueba, pues ya hay otra auditoría más. Last but not the least, you want to choose the right software to work on your bookkeeping. Y por último, trate de tener un programa correcto y adecuado para poder tener su contabilidad cada mes.
And then if you are already being audited, you are either at IDR stage, which means that they're asking you all kind of information, you're just getting really dizzy, and or you're at 30 days stage, a 90 days letter stage, or collection stage. Any of these places you are in, and if you're ready, we're ready to help you. Si ya está en el proceso de una auditoría, en cualquier estado que esté, en el de solicitud de documentos, en el de la carta de los 30 días, de los 90 días, o si ya le están enviando cartas de colección, tampoco dude en contactarnos que podemos ayudarle en cualquier paso del proceso en que se encuentre. Of course, for our firm, when we take a tax audit case, you ask me which is the best time I come to you. Of course, the earlier, the better. When you get to the collection stage, everything is done. If we want to make changes, we have to amend your tax return. Si ya nos preguntan en qué paso es el mejor para poder venir a donde nosotros ayuda, pues casi siempre, pues, entre más temprano mejor, porque si ya está en el estado, en el paso de que ya le están pidiendo el pago, pues ya es muy difícil hacer algo y entonces hay que amendar sus impuestos para poder pedir cambio. And don't forget, our firm has this 3 o'clock webinar every day, Monday through Saturday. Friday is Spanish specific, but Saturday is mine, and you can always check our webinars right here on our website. No se olviden que todos los días de lunes a viernes hay seminarios a las 3 de la tarde. En los viernes es específicamente en español, pero el lunes, miércoles y sábado pues ya hay diferentes idiomas también. Y si quiere escuchar a Ying también puede ir los sábados a las 3.